సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాయలసీమ విలేజ్‌లో. నా పేరు నాగేశ్వర రెడ్డి. ఈరోజు వచ్చేసి మా ఇంట్లో మల్లి పెళ్లి అన్నమాట. అంటే మా బాబాయ్ కొడుక్కి మా మరదల్ని మామ కూతుర్ని ఇచ్చాము. సో వాళ్ళు నిన్న పెళ్లి అయిపోయింది. ఇవాళ మా ఇంటికి మల్లి పెళ్లికొస్తున్నారు. సో మల్లి పెళ్లి అంటే ఏం లేదు, డిన్నర్ వచ్చి సంతోషంగా అందరూ వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళతో మేము ఖర్చు పెట్టించాం కదా! సో మీతో కూడా మేము ఖర్చు పెట్టించాలి అనే ఉద్దేశంతో అట్లని కాదు. సో మా రాయలసీమలో పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత మల్లి పెళ్లి ఇటు సైడు వీళ్ళింటికి వచ్చి డిన్నర్ అట్లా చేసుకుంటామన్నమాట. సో అది ఎట్లా చేస్తాం ఏంటి, సో ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పే ప్రయత్నమే ఇవాల్టి వీడియో. సో ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి షేర్ చేసి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. సో మమ్మల్ని ఆదరించండి. సో థ్యాంక్ యూ, ప్లీజ్ వాచ్. And there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply left fade. Oh, but I don't close the door, waiting a chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me if I can't share it with you. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply left fade. But I don't close the door, waiting the chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply. ముందుగా ముక్కలు ఉడకబెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ నూనె పోస్తున్నాడు చూడండి ఆయన. సో మాకు చాలా దగ్గర ఆప్తమిత్రుడు సాయిబు. సో అట్లా కారం చూడండి, డైరెక్ట్ కారం వేయకోకుండా ఆ కారంలో నీళ్లు పోసి ముందుగా నానబెడుతున్నారు. సో ఆ నానబెట్టిన అంటే ఒకటేసారి వేసేస్తే ఉంటలు కడుతుందని మరి ఎట్టెట్లో తెలియదు కానీ మనకి. సో దాన్ని వచ్చేసి ముందుగా చూడండి కారము. సో ఆ కారాన్ని అంతటిని నీళ్ళు పోసి ముందుగా బాగా కలిపేసుకొని ఆ కారాన్ని వచ్చేసి మటన్లో పోస్తాడు అనమాట ఆయన. అట్లనే చూడండి పచ్చిమిరపకాయలు
అది తొక్కు కూడా చూడండి సేమ్ అట్లే నీళ్ళలో వేసి, సో దాన్ని అదంతా పచ్చిమిరపకాయల తొక్కు, సో నీళ్ళల్లో వేసి డైరెక్ట్ వేస్తే ఉండగడుతుందని అన్నాడు ఆయన. సో అట్లా పచ్చిమిరపకాయల తొక్కుని బాగా లూజ్గా వేసి మళ్ళీ దాంట్లో వేసాడు అనమాట. సో కారము పచ్చిమిరపకాయల తొక్కు రెండు సేమ్ అట్లా వేసాడు చూడండి. సో దాంతోపాటు ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు వేసాడు చూడండి. సో ఇవన్నిటిని కలిపి బాగా కలిదిప్పుకోవాలి. సో ముందుగా మటన్ ఉడకబెట్టినాడు, మటన్ ఉడకబెట్టినాడు బాగా. సో ఉడకబెట్టిన తర్వాత దాంట్లో మళ్ళీ ఆయిల్ వేసినాడు. ఆయిల్ వేసిన తర్వాత కారం పొడి కలిపి వేసినాడు. తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు తొక్కేసినాడు. సో దాని తర్వాత వేసినాడు ఇప్పుడు ఉప్పు టమాటాలు రెండు కలిపి వేసాడు. సో పచ్చిమిరపకాయలు, తర్వాత కొబ్బరి పొడి చూడండి. సో అదంతా కొబ్బరి పొడి, అంటే బాగా గ్రేవీ ఎక్కువ రావడం కోసం కొబ్బరి పొడి దండిగా వేస్తాడు సాయిబు. సో దాంట్లో పచ్చిమిరపకాయల తొక్కలు టమాటా పళ్ళు కూడా వేసినాడు ముందే. సో చూడండి కొబ్బరి పొడి ఎంత వేస్తున్నాడో, 1 కేజీ కొబ్బరి పొడి అది. అంటే ఎక్కువ గ్రేవీ రావాలంటే జనాలు ఎక్కువ వస్తారు కదా మల్లి పెళ్ళికి. సో దాంతో ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ కొబ్బరి పొడి వేస్తే గ్రేవీ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. సో వేసి కలిపి చాలామంది కొబ్బరి పొడి వేస్తే అంటే మాడిపోతుంది అట్లా అంటారు. ఏం లేదు చూడండి, కట్టెల పొయ్యి అయితే ఏం మాడిపోతుంది, గ్యాస్ మీద అయితే మాడిపోతుందేమో. సో అదంతా కలిపి మంచి గ్రేవీ వచ్చింది చూడండి. అదంతా నీట్గా కలిదిప్పేస్తున్నాడు సాయిబు. డాల్డా కదా, నెయ్యి వాసన దానికా. కొబ్బరి పొడి కారపొడి కారపొడి రాపో. వేయాలి దండి, కారం ఎక్కువ తింటారు మళ్ళీ తక్కువ. మేము కాకా తినలేక నీళ్ళల్లో తీసి మళ్ళా పెట్టుకున్నాం. తొండూరు మా ఆయన బిర్పండు వైరికి వచ్చిన బిర్పండు వైరి కానీ వచ్చినాడు. వచ్చినాక లాస్ట్ రోజు ఎందుకో పాపం పని అయితే పొద్దుంది, నాకు సాయంత్రం ఉంది, కృషి అయితే లేదు. సర్లే పాపం ఇతగాడు పోతానని నేనే పోయి పిల్లలు కాంతగాడు లేదు విజయవాడ వాళ్ళు లోకి వచ్చి ఇక్కడ ఇద్దరు సర్లేమని ఒక కేజీ కొట్టించుకొచ్చుకున్నా. నాకేం తెలుసు అని ఏ కావాలి పోతుంది వాడిని అడగరా ఏమి పోయి ఎక్కడాన్ని. When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me.
డాన్స్ చేయి డాన్స్ చేయి డాన్స్ చేయి డాన్స్ చేయి బాగా లే 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 డాన్స్ చేయి డాన్స్ చేయి కాఫీ తాగుతాను. ఏది నిర్వి నాకు కాఫీ వద్దు కాఫీ అమ్మా పెద్ద కథ. ఉండు మా చిన్న ఒకసారి కూడా వల్ల మొన్న వామి వేసేటప్పుడు కూడా వల్ల నువ్వు ఆ పక్కకు ఎత్తినా అందరు వచ్చినారు నువ్వు ఒకనే లేవు మన మీ ఇంటికాడ నువ్వు ఈ పక్క పట్టలు వేచ్చంటి ఎగచ్చంటి నువ్వు ఒకనే లేవు అందరు వచ్చినారు. ఎత్తినా 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 వచ్చినాడు వచ్చినాడు వచ్చినాడు. తీసినారా